Dear friends, welcome to English for All. ఈ రోజుటి సెషన్కి మీ అందరికీ స్వాగతం. Today we are going to discuss about conjunctions in English. So first of all, we have to know what is a conjunction. A conjunction is a word used to join two or more words, sentences or ideas. In simple, a conjunction is nothing but it's a joining word. So it is used to join two words or two sentences or two ideas. It connects the similar parts of a sentence, like two nouns or two verbs or two complete sentences. So means the conjunction can add two nouns or it also join two verbs, and it's also used to join two complete sentences. So the conjunction always it works like a glue. Okay, it works like a glue that sticks the parts of sentences together. So this is about the conjunction. సో రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ పదాలు కావచ్చు, వాక్యాలు కావచ్చు, వీటిని కలిపేందుకు వాడేటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆంగ్లంలో కంజంక్షన్ అంటున్నాం. సో దట్ కంజంక్షన్ అని పిలుస్తామన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ వర్డ్స్, షీ కుక్స్ ఫుడ్, దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ సెంటెన్స్, షీ కుక్స్ ఫుడ్, అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ సెంటెన్స్, షీ సర్వ్స్ ఇట్. She cooks food, she serves it. These two are complete sentences. So if you want to merge these two sentences, means if you want to join these two sentences or these words, you may use one conjunction called and. So it after applying the conjunction, it appears like she cooks food and serves it. So means here these two sentences are grouped or merged or joined into a single sentence. So that is only done with the help of conjunction. ఇక్కడ కంజంక్షన్ వల్ల ఏం జరిగింది, షీ కుక్స్ ఫుడ్ అలాగే షీ సర్వ్స్ ఇట్ అనేటువంటి రెండు వాక్యాలు తీసుకున్నప్పుడు, సో రెండింటిని కలిపి షీ కుక్స్ ఫుడ్ అండ్ సర్వ్స్ ఇట్ అని ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్గా మనం ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ సింగిల్ సెంటెన్స్ చూడడం ద్వారా మనకు కంప్లీట్ ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ యొక్క మీనింగ్ సింగిల్ సెంటెన్స్లో మనం ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నాం బై ఇంప్లిమెంటింగ్ వన్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కంజంక్షన్. షీ కుక్స్ ఫుడ్ అండ్ సర్వ్స్ ఇట్. సో ఇలా రెండు వర్డ్స్ని, సెంటెన్సెస్ని, వర్బ్స్ని, నౌన్స్ని, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్, సో వీటిని జాయిన్ చేసేటువంటి వర్డ్ని మనం కంజంక్షన్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్. సో బేసికలీ వీ కెన్ ఫైండ్ దెర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్: కోఆర్డినేటింగ్, సబార్డినేటింగ్, కోరిలేటివ్. కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ and, but, are. And, but, are. These are examples for the coordinating conjunctions, right? So because these words and, but, or, these words are used to combine the similar words, same words are the similar words. And the subordinating conjunctions, the examples for the subordinating conjunctions are because, if, when. So these type of conjunctions are simply called as subordinating conjunctions. And final one is a correlative conjunction. Pair words, a pair, either or, neither nor. Like that we use the two words together. So like a pair. So these type of conjunctions are either or, neither nor, means when you use the either, you must use or in the sentence, and when you use the neither,
you must use an "nor" in that sentence. So these type of pairing conjunctions are simply called as correlative conjunctions. So this is about the conjunctions and the types of conjunctions. We will continue about these conjunctions in next session. Thanks for watching.